Hello friends, very good evening. Let us continue the discussion. So friends, let me be very clear with two things. Point number one, ఈ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఎవరికి బాగా ఉపయోగపడతాయి అంటే అప్కమింగ్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2. సో ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద పైప్ లైన్ ఆ ఎగ్జామ్స్ గురించి కానివ్వండి, లేకపోతే సో సమ్ వన్ హూ వాంట్స్ ఫౌండేషన్స్ ఫర్ పాలిటీ లైక్ యూపీఎస్సి వాటికి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి సో మనం లేమన్ టర్మ్స్లో సో బేసిక్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ యూ ఆర్ pretty clear with these facts, so then you can build on this particular బేస్మెంట్ అనమాట. సో వాళ్ళ గురించి అయితే చెప్తాము. పాయింట్ నెంబర్ 2, దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ఇన్ బోత్ ఇన్ తెలుగు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ మిక్స్డ్ బ్లెండ్లో మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ నాట్ బి ఎ బ్యారియర్ ఫర్ ఎనీబడి. అకార్డింగ్లీ లెట్ us కంటిన్యూ. Which article of the Constitution of India guarantees equality before law and equal protection of the law to all individuals within the territory of India? Yesterday we have already discussed what is article number 13. So friends, there are three organs ఉంటాయండి మనకి. Point number 1 is executive, second one వచ్చేసి legislature, and third one వచ్చేసి judiciary. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెజిస్లేచర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే కనుక మన కంట్రీకి కావాల్సినటువంటి బిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లాస్ ఏం కావాలి అనేటువంటివి ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేస్తుంది, లెజిస్లేచర్ ఏవైతే బిల్స్ ఆర్ సో కాల్డ్ లాస్ చేస్తుందో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ? జ్యుడిషియరీ వర్క్ ఏంటి అని అంటే కనుక ద మెయిన్ పర్పస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ పర్టికులర్లీ సుప్రీం కోర్ట్ ఏంటి అని అంటే కనుక ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం, కాన్స్టిట్యూషన్ పీపుల్కి గ్యారంటీ చేసినటువంటి రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ ఎప్పుడైనా ఎటువంటి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ డెసిషన్స్ కానీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనుక వాటిని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేటువంటి పద్ధతి. ఏంటి వాట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే కనుక సింపుల్, లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీమేల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ. ద సేమ్ ఆర్టికల్ దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా, రైట్? ఓకే. Now what I will say is, for example, let me take you an example ఏంటి అని అంటే ఎట్లా తీసుకుందాము అని అంటే కనుక ఇప్పుడు సో వితౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సో ఈజ్ ఇన్వాలిడ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. నోబడీ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ a vehicle without a valid license. So that is the first point. Now what I will do is, tomorrow now I am a legislature. So what I will do is I will pass a bill. What is this bill ఏం చెప్తుంది అని అంటే కనుక టుమారో ఐ విల్ బ్యాన్ ఆల్ ద ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్, ఫీమేల్ డ్రైవర్స్ అంటే ఫీమేల్ ఎవ్వరూ కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి కుదరదు ఆన్ ఇండియన్ రోడ్స్ మీద అని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఐ విల్ బ్రింగ్ వన్ లా. ఈ లా ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, లోక్సభలో పాస్ అయిపోయింది, రాజ్యసభలో పాస్ అయిపోయింది, ప్రెసిడెంట్ కూడా అసెంట్ ఇచ్చేసాడు దీనికి. నౌ ఇప్పుడు ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ ఇంప్లిమెంట్. సో ఇట్ కమ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ నౌ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ బిల్. అంటే ఏంటి, సో టుమారో వెన్ ఎ పర్టిక్యులర్ గర్ల్ ఆర్ ఎ ఫీమేల్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ ఆన్ ద రోడ్, సో షీ విల్ బి స్టాప్డ్ బై ద ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్. ఏమంటాడు, సో ఎస్టర్డే పార్లమెంట్లో లా పాస్ చేశారు, దానికి ప్రెసిడెంట్ కూడా అసెంట్ ఇచ్చేసాడు. ఏమని, సో నో మీకు ఇప్పుడు ఫైన్ పడుతుంది. నో యూ హ్యావ్ యూఆర్ ఆబ్లైజ్డ్ టు పే 1000 rupees as fine. That girl will ask you why because so female are not allowed to drive on Indian roads. Now this is unconstitutional, correct, right? So something is discriminatory between male and as well as female. Now this champ will go to Supreme Court of India because here her fundamental right is violated. So now she will go to the Supreme Court, and now Supreme Court will take the law that was framed by the parliament in one hand and the constitution on the other hand. Constitution says that everybody has to be treated equally. But on the other side, this law is saying that females should not be allowed to drive. ఆబ్వియస్గా ఏం చేస్తుంది అని అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ చేసినటువంటి లాని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది అనమాట. అది మనం ఇందాక నిన్న అనుకున్నటువంటి ఆర్టికల్ నెంబర్ 13, లాస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఆర్ ఇన్ డెరోగేషన్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే అర్థం అదనమాట. టుడేస్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా అనేది గ్యారంటీ చేస్తుంది. అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ, దీస్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్. There are certain restrictions which we will discuss in the next coming classes. Okay, so here article number 12 మళ్ళీ చెప్పము, డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్.
Article 14, equality before law and equal protection of law. Article 16, so the state shall not discriminate any person in the case of public employment on certain grounds. Article 19, and we have already discussed it. So the six so-called freedoms. Okay, freedom of speech and expression, and again new point adds here. Freedom of press. Freedom of press also comes under freedom of speech and as well as expression. Okay, so here the answer is article number 14.